Ay. Diyan pala ka. Any last word, Sir John? Thank you, I guess. Oh, alam mo yung ID. I guess yun. I guess yun. Hindi, YouTube naman. Screen-record yun na lang. Laki na kung hindi kalaban yan. Di ba defense sila sa atin? Nakakapit sa atin yung... Wala kang dalang yung uniform nun. Foul service shot. That is first personal foul and first e-foul. 2 shots for Sir Russell. Alam na, parang kami sa ating laro, mama. Wow! Ang pogi mo! Rebounded by Sir Russell. 2 points, Sir Russell. Marunong yung ano sama-sama mga ano yun. Yung I guess. 3 points, Sir Sigo. Ba't ang dami yung chat sa'yo dati? Bang! Sayang! Rebounded by Sir Sigo. 2 points, Sir Sigo. Yung ulit ako lang. Ate, tissue ko na. 10 seconds to shoot. Steal. Wow! Rebounded by Sir Esposa. Sir Rusta. Highlights yung likod na rin. Same ball. Ang iwan kita pa sa akin. Rebounded by Sir Magalaro. Bale yan o. Master Legaspi. Binigay lang natin 1,000. Meron pa akong 1,000. 2 points, Sir Legaspi. 5 tayo yung ano niya. Nick, dagdag ko na lang sana 70 ah. Nga naman ko sa'yo yan. 700 pa sa akin. Rebounded by Sir Esposa. Bale ano, 20 ha. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Rebounded by Sir Legaspi. Using 2 points, Sir Legaspi. Ayun na, tumanyog. Grabe, tumanyog. Grabe, tumanyog. Foul jersey number 21, Sir Magalaro. First personal foul, first team foul. 2 shots for Sir Ruscha. Weekend, weekend, Saturday, and graduation sinabi mo weekdays, Mondays to Friday. Graduation na grad pick na namin sa Monday. Bed na ako. Kaya nga, ano ba to? Alauna ng alas isang init. Follow-up shot is good by Sir Steven. Para maganda yung ano ko. Score po natin, 7-11. 4-point lead for Black Visors. Kaya ko na yun. Ano ka pala ng kilay mo, tsaka lipstick mo. Rebounded by Huwag ka magdala ng lipstick. Sir Nanalo. Sige, Nice one, sir!
shoot. Monday na? Malabo na yun. Monday. Saturday na ngayon. Sinabi ko ahead of time. Sir Hansen for three. No good. Single. 14 seconds to shoot. Maliliksi talaga. Nice pass. 2 points, Sir Esposa. Sir Bernardo, shooting the ball. 10 seconds to shoot. Rebound by Sir Nanalo. Pass to Sir Rusca. Pass to Sir Esposa. Easy 2 points, Sir Esposa. Change foul. Our official score is 7-15. 8-point lead for Black Bisons. Wala, hinamig ng kamay. Rebound by Sir Villamor. Pass to Sir Victoria. Rebounded by Sir Ferrol. Sir Ferrol. Bumangga. Hesi. No good. Rebounded by Sir Bagay. Ten seconds to shoot. It's a board, Sir Victoria. Sir Meses. Pinapalibot si Sir Grande. 10 seconds to shoot. Balik kay Sir Meses. 5 seconds to shoot. Top shot. 2 points. Sir Grande. Sir Moya. Pass it up. Sir Bagay for 3. No good. Rebounded by. Rebounded by Sir Mata. Sir Grande. Sir Meses. Sir Meses pasok sa gitna. Rebounded by Sir Ferrol. Inaaso ng Pax. Foul is number 15, Sir Villamor. His first personal foul and second team foul. 2 shots for Sir Meses. Same ball. Seconds to shoot. Out of bounds, Bison's ball. Sir Grande, passes Sir Ferrol for 3. No good. Ito na ang Purple Wolves. Sir Bagay, 2 points. 11-17, 6-point lead for Black Bisons. Buti nga Passes Sir Meses. Sir Gudres, no good.
Iba-iba background music. Tuturo-turo sa kanila. Who's small ref? Sir Mata, first personal foul and first team foul. Oh, the shot for Sir Tumanyo. Warning for penalty po pala. Sorry po. Steal! Seretolia! Woo! Grabe naman yun! Post to post! Suko, Sir Hetolia. Chill lang yun, sir. Rebounded by Sir Bagay. Pass to Sir Himoya. Hesi. Perimeter shot. No good. And we are tied at 17. Rebounded by Sir Rudes. Kuon lang. Rebounded by Sir Villamor. Sir Tumanyong, ito na! Sir Grande, first personal foul and Walang penalty. diferensya sa gilid kaya nakakatake. Salubungin natin. Macha-charge pa yun. Hindi naman marunong mag-rifle yung si Lionel eh. Kasi hindi ako nag-bag. Dito ko naman yun. Sir, okay lang sir. Lakas na ng ninong ko. Lumen trip gaming ah. Yung biniyalaro nila baklaan niya. Iba pa yun. Pasada lang talaga yun. Sinasara lang. Oo, tapos mga factory sa paligid. Buti pwede isara yun. Basta gabi lang ako. Same ball. 19 seconds to shoot. Oh, yun na! Sir Ferrol. Wala na po tayong shot clock. 20 seconds. No shot clock. 15 seconds. Kasi pataguan ng panalo kanina. 10 seconds. Magaling talaga si Pataguan. 5 seconds. Pero lumabas na Sir yun. Grande, second personal foul and penalty. Lumabas na yun. Kanina. Hindi, Kasama yun. parang Two shots nagpahinga for lang. Sir Grande. Hindi din. Ang matatapang ko yung mga kasama niya kung nanatili. 4 seconds! Mga sir, wala po naririnig nyo ha. And the first quarter. Our official score is 20-17. 3-point lead for Purple Wolves. Nakikita lang si sir dito sa gusto ko girl lang. Rebounded by Sir Nanale. Pass to Sir Esposa. Perimeter shot. Supo. Sir Esposa. Lalo pag lalaki, iba pa naman yung kulit. Iba yung kulit niyan, pag ganyan. Gusto ko nga girl na ulit na ka din, girl.
Rebounded by Sir Siva. Taas kamay lang ba? Gandang ano? Gandang box out. Ice cream pala. Wish, palit receiver. Nagbigay na yung black. Alin? Magkano malaking balance nila dito? Sinong black? Black ba? May malaking balance. Oo, mamaya. Tapos. Kaya ko kaya. Nabalik ako na. Mic test. Oh, hey! Oh, number 16! Wala ka! Foul! Rep, check tayo ng rep ha. Pwede yan. Ano mag-iising lahat? Kasi hindi papatay tawag ng referee. Pwede yan eh. Who's foul, rep? Rep, sino ba? Kanina, medyo bola nila. Tulak? Kasi ba nilang tulak? Rebound by Sir Ruscha. Pass to Sir Siva. Bisons nagmamadali. 3 versus 4. Offensive foul by Sir Siva. Nangaararo ng Bisons. Wala talagang palag-wolves dyan. Sir Legaspi to ball. Umalis na siya tayo nito. Dapat hanggang 7 lang. Sir Ruscha, hinahabol ng tatlong. 2 points, Sir Ruscha. Nagtaka din ako eh. Sa second half, sabi namin. Sabi bigla. Out of bounds. Bisons ball. 2-point lead. Sir Siva, pasok sa gitna. No good. Rebound by Sir Nanale. Rebound again by Sir Nanale. Pass to Sir Esposa. Sir Esposa for 3. No good. Follow shot. Wow, counter. Foul, jersey number 9, Sir Manasan. That's his first personal foul and first team foul. Ay, sakto pre. Ikot tayo bola na kasi. Ikot tayo muna bola. Sir Esposa. Timeout, Brother Wolves. Pasabay ka ng tubig, ma'am. Tapos sabay mo kung Steal.
Serve siya. Pasok sa gitna. Same ball. 13 seconds to shoot. Nag-gym lang asawa. Sir Nanale, first personal foul, first team foul. So, Sir Bautista. Three points, Sir Siba. Change five. Okay, 5. Sir Grande, third personal foul and second team foul. Change five po tayo. Bawat tira niya, ma'am, sa'yo ba nakatingin na sa scoreboard? Sa scoreboard. Minsan pinipiling ko, mama. Pero yun eh. Okay na yun, ma'am. Basta niya ka lang basta sa scoreboard. Dito na laging peso ko. 2 points. Sir Nanale. Bumili na si Bumili. Super Salvador. Rebound by Sir Villamor. Made basket. Rebound by Sir Meses. Sir Meses nagpapadali. 3 versus 4, 3 versus 5. Sir Meses. No good. Ito na naman ang Purple Wolves. Made basket. Second throw. Basket. Ano? Who's foul rep? Kung hanggang anong quarter ang paikot niya? Kami. Hanggang third? Paikot. Hanggang third. First personal foul, third team foul. Thank you, sir. Pag pumasok. Thank you po. Lisa, Timeout, Black Masters. Our officials. Parang konti na lang. Sir Meses. Pasa Sir Gudes. Nakita si Sir Mata. Saksha. Support Sir Mata. Sir Moya. Nakita si Sir Tumanyog. Nangalabaw na.
Sir Henson, second personal foul and warning for penalty. 2 shots for Sir Tumanyo. Aso? Baka pusa. Di ba obvious? Toucher ball ka na, ha? Sir Meses moving the ball. Uno, pare. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Captain Boyan ng Black Bison. 2 points, Sir Gudez. Depensa. 3-point lead for Black Bisons. Harang, Perol, harang. Sir Moya, moving the ball. Naghanap sa makasahan. Inas Sir Bagay. 10 seconds to shoot. Sir Bagay, SSE. Pass Sir Tumayog. 5 seconds to shoot. Rebounded by Sir Villamor. Sir Villamor, no good. Sir Mata, second personal foul and penalty. Bonus shot for Sir Tumanyo. Ball. Yan. Hindi pa ako natapos eh. Kanya na naman. Grabe yan. Subon Sir Tumanyo. Relax, relax. Ever. Papres mo ang 1 point lead for Purple Wolves. Sir Ferron. Crossover. Hindi makapasok. Bigay ni Sir Enson. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Steal. Sir Moya na nagmamadali. Tinitingnan mga kakampi. Nakita si Captain. Pinalik sa kanya. No good. Grabe. Hindi makawala Sir Villamor. Rebounded by Sir Gudez. Kuha ni Sir Meses. Sable. 15 seconds to shoot. Sir Ferron. 10 seconds to shoot. Rebound ni Sir Tumanyog. Nakita si Captain Ball. Hinahabol ng dalawa. Sir Legaspi. No goal. Sir Ferron. Floater. No goal. Sir Villamor. Nasa Sir Bagay. Naghihintay na kakampi. Nakita Sir Tumanyog. Sumusugod na naman. Walang makapasok. Rebound by Sir Meses. Out of bounds, Wolves ball. Rebound by Sir Tumanyog. Kanino mapupunta? Kanino? Kay Sir Bagay. Nakita na naman Sir Tumanyog. Kumaya top shot. 2 points, Sir Tumanyog. Yun, nice. Sir Ferron, shooting the ball. 3 versus 3. Grabe naman yan, ang sipag! Wala na po tayo. Sakto. Sakto po siya shot clock. Sakto lang. 15 seconds. 10 seconds to shoot. 2 points. Wala na po tayo shot clock. 3 seconds. Buzzer na lang po maririnig nyo. End of our first half. Service siya. Hindi na mo. Lucky foul. Naalala niyo mga
seconds to shoot. Ayun ang matchup na hinihintay ko. Rebound ni Sir Esposa. Nakita si Cermeses. Woo! Akin na yan. 2 points, Cermeses. Tanangiti mo, boy, ah. Sir Magararo. Sayang, di nagkaintindihan. Same ball. 20 seconds to shoot. Sir Grande for 3, no good. Rebounded by Sir Bautista. Nakita Sir Ligaspi. Grabe, ginagay na. Importante ng laban na to. Go or die game. Sir Esposa. Bantay ni Sir Hentolia. 5 seconds to shoot. Now! Steal! Foul jersey number 11, Sir Hentolia. First personal foul, second team foul. 2 shots for Sir Rustia. Sir Hentolia, floater! Favorite shot niya yan! Sir Meses. Pasok sa Esposa. Hesi, pasok sa gitna! No good. No good. Sir Magalaro, perimeter shot. Dimana Sir Meses. Pasok sa Esposa. Mag-isa! Easy 2 points, Sir Esposa. Sir, sa punga, nanood pa lang. Sir Moser. Back to Sir Bautista. 5 seconds to shoot. Sir Legaspi. Easy 2 points, Sir Legaspi. 7-point lead for Purple Bulls. Sir Grande for 3. Noble. Dimana by Sir Magararo. Sir Bautista. Perimeter shot. Noble. Dimana by Sir Nanale. Sir Nanale. Pasa Sir Esposa. Sir Esposa. Naghanap na kakampi. Kanino? Sir Grande. Sir Grande. Pasok sa gitna. Enough. Nice defense. Pang Purple Bulls. Magararo na. 9 seconds to shoot. Rebound by Sir Ligaspi. Technical foul for Sir Meses. Baka mamaya umiyak yan, hindi niyo mapatahan. Diba? Foul, second team foul. Nakashoot, tao eh.
Sir Jose. Knock to Sir Bautista for 3. Grabe, walang sabi. Sir Rusya, ginugulo ng dalawang moves. Pasa sa Esposa. Woo! Grabe yan! Follow-up shot is good by Sir Rusya. Sir Bautista. Referee po mag-decide dyan. Huwag niyo po atin si commissioner. Sila po appreciating. Hayaan niyo lang Kasi po. lang dapat kayo sa'yo. Kaninong pang kasi. Hindi mo pag may nag-ano sa'yo dyan. And sportsmanlike foul for Sir Rusya. Technical foul for purple moves bench. Okay po, upo po muna si Sir Rusya for 3 minutes. May blood din to. Okay, no, high blood. Kaya ang asawa ko high blood. Kaya kapag mali na nga, ano sa kanya, sige lang mo mga. Ano ba sa technical ba siya? Ay, ano po? Ano po siya? Next quarter na siya po. Next quarter na sir. 3 minutes na lang. Asan? Wala yan. Di, sige Wala na. pa po. Balik mo na. Last possession po tayo before change 5. Wala pa po tayo change 5. Mamaya pa po. Last possession. Upo lang po muna si Sir Rusya. Siya lang po papalitan. Thank you po. 10 seconds to shoot. 7 seconds to shoot. Bis, dito ka lang, bis. Medyo... 5 seconds to shoot. Two points. Sir Hembola. Change 5 na po tayo mga sir. Change 5. Bis, huwag ka dyan, bis. Huwag ka dyan, honey. Ang lalaki niyan, matamaan ka niyan. Official score po natin is 52-42. 10-point lead. Upo ka lang. 10 seconds to shoot. Rebounded by Sir Tumanyo. Si Moises, dalawang sunod. Di ba dapat meron siya? Hindi, pero dapat di pa rin. Dapat di pa rin. Sir Meses. Rebounded by Sir Hamoya. Pass to Sir Bagay. Ito na ang purple moves. Steal. Sir Meses. Naghahanap ng babasaan. Perimeter shot. Hindi na ba kayo eh? Paano na ba ito? Tatlo kwarto
Rebounded by Sir Bagay. Kanina nga may tubuan. Ano, kasi dito niya. Kasama ko. Hindi kasama, chill lang. Sabi mo ka nga dyan. Seconds to shoot. Wobbling. Official score po natin 52-46. 6-point lead para po sa purple. Top shot. 2 points, Sir Bagay. Foul for Sir Bagay. First personal foul and third team foul. Laban na ba siya nakakaano? I mean, sino nanalo? Black. Steal. Para shot is good, Sir Bagay. Ma, asawa pala ni Mami Dakas ng Brooks yun. Yung nakapang bahay. Warning for penalty na po ang Purple Wolves. Seconds to shoot. Sir Malasa. Kahit na Sir Villamor. Pasok sa ilalim. 5 seconds to shoot. Sir Ferrol. 2 versus 1. Pasa kay Sir Siba. 2 points, Sir Siba. Blocking foul. Who's foul rep? Sir Gudas first personal foul. Rep penalty na rep penalty. Sir Meses third personal foul and penalty. 2 shots for Sir Tumanyo. Close to close. 2 points, Sir Meses. Sir Villamor, 10 seconds to shoot. Robin. Bumangga sa dalawa. Woo! Sayang, big. Sir Meses, pasa sa Perol. Sir Perol, pasa sa Siba. 4-3. No goal. Rebounded by Sir Tumanyo. Sir Bagay. 25 seconds. To shoot. 5 seconds to shoot.
Basa na po maririnig nyo. 3-point basket. Mga sir, yung motor po natin, pakiusog po muna. May tricycle po dadaan. Ano, NMAX, may NMAX dun, oh. Ayun po sa harapan po, pakiusog po muna yung motor. Kanina po yun. Ayun na, wait lang, dyan na, dyan na. Subo, Sir Bernal. Sir Esposa. Back to Sir Rusha. Easy 2 points, Sir Meses. Out of bounds. Bison's ball. Sir Siba. Isa na lang ang hinahabol ng Black Bison. Sir Esmosa, first personal foul, first team foul. Lumalayo na si lumalayo na si Ken. Dati nang witness lang sa kanya si Bagay ngayon. Rebounded by Sir Rusha. Sir Rusha, nagmamadali. Pasok sa gitna. Rebounded by Sir Nanale. Sir Nanale for Sir Siba. Reverse shot is good. Lamang na po ang Black Bisons. Seconds to shoot. Rebounded by Sir Meses. Substitution rep. Rebounded by Sir Russia. Follow up is good. Sir Russia nagmamadali. Oh, stop the progress. Anspo. Ina-ans mo, Rep. Rep, sino po ans mo? Number 2 daw. Get count, ah. Sino mo yabang ans ko? Rep, sino po ang answer rep? Teka lang. Time out. Purple Boots. Rep. Rep. Sino po ang answer po? Sir Bagay, okay po. Bagay po, rep, bagay. Okay. Unsportsmanlike foul for Sir Bagay. Second personal foul, second team foul. Baser na, baser. Back to the bogey. Okay po, Sir Bagay, upo po muna ng 3 minutes. Upo lang po for 3 minutes.
Unsportsmanlike foul for Sir Hemoya. Upo po muna for 3 minutes. Three points. Sir Siba. Yan ang match ang pinibigay ko, mga kaibigan. Sayang mo, Mami, yung kilikili ko po sana sa kanya. Sir Ruscha's third personal foul and second team foul. A shot for Sir Caspi. Rebounded by Sir Siba. Nakita si Sir Ruscha. Nakita si Sir Donale. Rebounded by Sir Ligaspi. Kalaban eh, grabe! Sige man! Tumabi na si Sir Siba eh. Hindi na pumalag eh. Yung una eh. Who's foul rep? Sir Esposa, second personal foul and third team foul. Who shots for Sir Ligaspi? Isa lang to, isa lang. Take time, isa lang. Isa lang, take time. Nice one. 1 for 2 for Sir Ligaspi. Sir Esposa for 3. No good. Rebounded by Sir Kumadyon. Ito na si Sir Bagay. Kay Sir Meses. No good. Rebounded by. Kanino? Foul jersey number 29, Sir Bautista. And that's his third personal foul and third team foul. Di ako makapaniwala. Sige, isa pa. Di ako kapaniwala. Rebounded by Sir Kumadyon. Sir Bautista, hinahabol ni Sir Esposa. Still yan. Simo. 19 seconds to shoot. 6-point lead for Black Bison. Woo! Tapos pa sa akin. Mamalo! Sige, mag-inasal tayo mamaya. Apat na lang ang nahabol ng Purple Wolves. Sir Siba. Ma'am, Mr. Grabe! Tinagawa ng bomba! Sir Bautista, nakita Sir... Subo! Two-point lead for Black Bisons. Subo, Sir Bezel. Sir Bautista for 3. No good. Rebounded by Sir Meses. Pasa Sir Esposa. Pasa Sir Ruscha. Akin na yan. Tubol Sir Ruscha. 6-point lead for Black Bisons. Tama ka oras, pre. Ba, nakashoot si Meses. Who's foul rep? Galing ng 7. Who's foul rep? Galing ng 68. Mo sa ulit. Di pa sila nakashoot ulit ng purple. Sir Esposa, third personal foul and 1-4 penalty. Net, anong official score mo, Net? Official score mo? Ikaw, sir. Official score mo? Penalty po tayo, rep. Penalty po. Ano ang
Sir Siba, first personal foul and penalty. 2 free throws for Sir Tumanyog. Importante yan. First shot is good. Two for Sir Tumanyog. Power rebound by Sir Tumanyog. Sir Ligaspi pa Sir Bautista. Sir Ligaspi pa rin. 2 points Sir Ligaspi. Pre! Ay, nasa baba, tayo na. 2-point game. Dalawa na lang yan, ha? One stop, pre, one stop. Ayos ka kayo lang. Okay na, okay na. Okay na. 5 seconds to shoot. Rebound by Sir Tumanyog. Sir Bagay. Sir Bautista. Steal. Substitution rep. Stop po tayo. Stop. Rebound by Sir Villamor. Foul. Grabe naman yun. Kakapasok lang. Services warning for Broadway. Penalty. Bonus shot by Sir Villamor. Sayat 72. Rebound by Sir Tumanyog. Si Sir Ligaspi, ang matchup na gusto ko. Ito na. Ayan na. Ayan na. Ang iba sa akin eh. Sarap, sarap. Sir Ruscha warning for Broadway. Penalty. Body massage, 299. Grabe, libre masahe dito. Magsatana ka pa nila. Kasama mo sa Pag nashoot pa rin, tayo mag- Ba't ka kahit tulas? Take time. Take time, sila. Rebound by Sir Siba. Sir Siba, naghanap na ng kampe. Kasi mama na yun ang price. Foul Sir Bagay, third personal foul and fourth team foul. 2 shots for Sir Siba. Taga-barracks lang yun. Kaya niya nga lakarin yung school. Dalawa pa tayo mata. Kapag din nag-apply na yun. Settle ako ng time ko pati. Nakakabahan ako sa kanila. Uy! Lockdown ng party. Buti nakapasok. Rebound by Sir Tumanyog. Dalawang big man yan. 2 points, Sir Tumanyog. Sir Pinale, 2 points. Palitan lang po ng alamangan. Sir Villamor, naghahanap ng point guard. Nakita ni Sir Meses. Sir Meses, 2 points. 3-point lead for Black Bisons. Two points, Sir Villamor. Foul, Sir Tumanyog, second personal foul and penalty. 2 shots for Sir Gustia. Paglaki mo, alam mo gagawin. Ba nakita mo yung mga taas mo? Kaya yun. Uy! Bakas, ilang tres ko dalawa.
for Black Bisons. Serbagay for 3. Sayang. Sir Meses, nagmamadali. Naghanap ng mabasahan. Nakita si Sir Ferol. No good. Kay Sir Rusya. Kay Sir Siva. Tinutok, wala. Rebounded by. Sir Tens pa rin. Steal. Akin na yan, sabi ni Sir Pilimor. Grabe, nagkakakuhan malalaki. Last 2 minutes. Isa lang naman, bro. Sir Ronale, pasa Sir Meses. Pasa Sir Rustia, foul. Uy. Foul, jersey number 15, Sir Villamor, second personal foul, penalty. 2 shots for Sir Rustia. Philip! Sir Philip! Sir Philip! Okay ka lang? Tama na ako. Teka. Substitution ref. Kaya pa yan. Trip. Official score 78-81. 3-3 for Black Bisons. Huge! Huge! Sakit tayo, pre. Penalty tayo. Penalty. Steal. Who's foul rep? Rep, sino pa foul? Serbagay, fourth personal foul and penalty. Na ako. Gusto ko na umilata, tapos yung aircon 16 degrees. Sinisigurado na ng Sir Meses. Okay, mga magbabalibol. Hindi na nakalaro. Rebounded by Sir De Castro. Red penalty po tayo. Foul, jersey number 11, Sir Ferrol. Second personal foul. Penalty. Take time pa. Take time. Gcash ko na lang sa'yo lahat, ha? Ha? Kasi ang daming pera sa Gcash, eh. Kabitin pa. Baba na, sir. Baba. Dalawa. Ay, tatlo lang. Serbagay, fifth personal foul. Ilan, ano? Ay, mount kami pumasok. Sir! Eight seconds. 5 seconds. Who's foul rep? Take time, ha? 11. Akin. Sir Ferrol, third personal foul. Istos na. Ang dikit ng laban, isang possession lang pagitan. Rebounded by Sir Rusya. Pass si Sir Siva. Bumaba ng pau. Pass si Sir Nanale. Pass si Sir Rusya. Pass si Sir Ferrol. No good. Rebounded by Sir
Legaspi. Raquel, tira! Sir Legaspi. Ang match-up na gusto ko. Ang match-up na gusto ko. Malinaw, malinaw. Seven point one. Si ano itong si Tom Sampaw. Ano yan? Hindi naman ako yung solid. Ba't ako pinagraduate? Walang gulo sila sa buhay nila. Penalty po tayo, ref. Penalty. Dalawa pa lang siya? Dalawa pa lang po. Ano yung scenario nun? Ang tagal na wala nung kaya nga sumilis kasi siya, di ba? Sab kami. Sir, pwede mag-time out, sir. Rebound ni Mr. Siva. Wala ng shot clock. 10 seconds. Sir Bautista waiting for traveler. Okay lang, konsensyahan na lang. Konsensya na lang at buti. Timeout, Purple Wolves. Official score 80-86. Tama na guys. Sige na, Sayang yung panalo. effort tsaka kasi yung pagod, tas di naman nalaro ng maksi. Pati referee na ngayon napunta. Kailan ganito yung laro? 6.7.